Hey guys, today we are starting a new course for the thinking people learning Russian. So if you have at least basics of Russian, and if you are a thinking person, please remain here, you are at the right place. Look at the screen, please. 5 запрещенных картин русских художников. Do you know what запрещенных means in Russian? Запрещенный. It means banned. So, please, I recommend that you take your time and just print out this article, because you will get millions of new words here. New vocabulary, that is very important one. So, запрещенных, please underline this thing and write above that banned. Therefore, 5 запрещенных картин русских художников. 5 banned pictures of Russian painters. So below the video you have the link to this article. Please open it, but it's, as I said, it's the best if you print it out. So again, 5 запрещенных картин русских художников. 5 banned pictures of Russian painters. And it goes like that. Что не так с изображением уставшего Христа? So please underline this whole expression. Что не так с. 4 words. Что не так с. It means what's wrong with. Изображением comes from изображение, which is image. Уставшего comes from уставший, tired. Что не так с изображением уставшего Христа? What's wrong with the image of tired Christ? И почему Верещагин сжег 3 свои картины? Верещагин is a Russian painter. Сжег comes from сжечь, which is the infinitive, and it means to burn. So, и почему Верещагин сжег 3 свои картины? And why Верещагин burned 3 pictures of his. Кого и за что запрещали в России? В нашей подборке. So, кого means whom. W-H-O-M. За что? For what? Запрещали, so that's to ban. You remember? That's запрещенных картин, запрещенных. So the verb would be запрещать, to ban. And here is the impersonal sentence. It's an impersonal sentence. So in English that would be they banned. But there is no they here. So кого и за что запрещали в России will translate whom and for what they banned in Russia. And then they say в нашей подборке. Подборка means kind of collection of pieces. So that's подборка. When they make подборка of different pieces of article, it means they compile it together. So подборка basically might also mean you can underline it and write above that compilation. Подборка. Compilation. That would be good translation. So now please see the whole sentence. Кого и за что запрещали в России в нашей подборке? So whom and for what they banned in Russia in our compilation. Now I'm going to read it slowly, without translation, what we have just read, and you will get it. Listen. Что не так с изображением уставшего Христа? И почему Верещагин сжег 3 своих картины? Кого и за что запрещали в России? В нашей подборке. You see? I told you. Well done. So first picture. Василий Верещагин. Апофеоз войны. So apotheos means apotheosis, which is like the top, the highest point of something. So apotheosis of war. Война means war. So that's apotheosis of war. And now let's see what happened to this picture.
So listen. Верещагин прославился как художник-баталист. Основная тема его работ – война. Let's go over the vocabulary. Прославился, became famous. Comes from the root of slava, which is fame. So прославился, got famous. Как художник-баталист. Художник, obviously, that's a painter. Художник-баталист. Баталист comes from battle. And it just means a painter who paints battles and all war-related subjects. Война means war. So now please see. Верещагин прославился как художник-баталист. Основная тема его работ – война. Верещагин got famous as a painter-battlist. Основная, the main, the core, основной means core, main, the core theme of his works, war. Однако на его картинах не увидишь ни масштабных сражений, ни триумфальных шествий, ни офицеров-победителей. So this sentence is built according to the structure ni. It means neither, nor, nor. Не увидишь means you can't see. That's impersonal, second person. Yeah? So, ты не увидишь. But there is no T here. Не увидишь means you can't see. Масштабных comes from масштабный, which is very big, huge. So, масштабный, gigantic. Сражений, that comes from plural сражения, and it means battles. So, they say the following. Однако means however. Однако на его картинах не увидишь ни масштабных сражений. So, however, on his pictures you can't see neither huge battles, ни триумфальных шествий. So, триумфальных means triumphant. Триумфальный, triumphant. Шествие means march. So, nor triumphant marches. Ни офицеров-победителей, nor officers winners. So again, однако на его картинах не увидишь ни масштабных сражений, ни триумфальных шествий, ни офицеров-победителей. However, on his picture, you can't see neither the huge battles, nor triumphant marches, nor officers winners. Он изображал не парадную сторону гражданской войны в Туркестане, в основном ее последствия и весь ужас за кадром громких побед. So, изображал means depicted. Изображал. Depicted, in this case it means painted. So they say, он изображал не парадную сторону. Please underline парадная сторона, because that is the basic form. Парадная сторона, and it means the facade. The facade. The facade, the front side of something. So figuratively speaking, парадная сторона would be something beautiful that you present to the world to see. That's парадная сторона. So they say, он изображал не парадную сторону гражданской войны. He depicted not the facade of the civil war. Now they are talking, look, about гражданской войны в Туркестане. Turkestan is a region covering places such as Uzbekistan, Tajikistan, Kazakhstan, etc. So that's Turkestan. So he depicted not the facade of the civil war, and civil war
that's just reminding you, civil war in Russia. That was around 1920 or in 1920s. Not the facade of the civil war in Turkestan. В основном ее последствия. В основном means in general. В основном. In general, ее последствия. Последствия means consequences. Please underline and write above that consequences. И весь ужас. Ужас means horror. За кадром громких побед. So, за кадром is an expression meaning behind something. За кадром, because кадр means a picture in a movie, in the cinema. So, something that is за кадром, it's like out of the movie. So, therefore, it means like behind. So, when something is за кадром громких побед, громких means loud, it means behind the loud victories. Okay, so now please see how it all works together. Он изображал не парадную сторону гражданской войны в Туркестане, в основном ее последствия и весь ужас за кадром громких побед. He depicted not the facade of the civil war in Turkestan, in general, its consequences, and all the horror behind the loud victories. Very good. So, if you have it printed, please put 2 dots above the second ye in the word iyo. Because here, iyo relates to the war. War is feminine in Russian. И апофеоз войны был одним из таких полотен. So, полотен comes from полотна, which is plural of полотно. Полотно might mean fabric, but it might also mean a big picture. So полотно here mean just picture. So, it says, и апофеоз войны был одним из таких полотен. And the apotheosis of war was one of such pictures. Yeah, so just remember, полотно with O at the end, that's picture or fabric. На раме картины была резная надпись: посвящается всем великим завоевателям, прошедшим, настоящим и будущим. Рама means frame, so на раме картины would be on the frame of the picture. Была резная надпись. Надпись means writing, and резная means carved. So therefore, на раме картины была резная надпись. We would translate, on the frame of the picture there was a carved writing. Посвящается всем великим завоевателям. Посвящается, please underline, it means dedicated to. Dedicated to. So, всем, all the, великим comes from великий, that is great. Завоевателям, conquerors. So, the original form would be завоеватели. So, завоевателям means conquerors. So, dedicated to all the great conquerors. Прошедшим, настоящим и будущим. Прошедшим means those who passed. Прошедшим. Because past as a tense, that's прошлое. You have прошлое, настоящее, будущее. But something who passed, that would be прошедший. For example, or something. For example, прошедший год means the year that passed. So, those who passed. Current, настоящим means current. And будущим means future. So, now please see how it all works together. На раме картины была резная надпись: посвящается всем великим завоевателям, прошедшим, настоящим и будущим. On the frame of the picture,
there was a carved writing dedicated to all the great conquerors of the past, present and future. Художник задумал картину как кульминацию своей туркестанской серии. Задумал means thought about or thought of something. So художник задумал картину. It means the painter thought of the picture, meaning this picture, как кульминацию, as a culmination своей туркестанской серии, of his, своей means his, meaning of the painter, his Turkestan series. Yeah, серия means series. So again, художник задумал картину как кульминацию своей туркестанской серии. So the painter thought of the picture as a culmination of his Turkestan series. Но когда Верещагин показал работу в Петербурге, ожесточенные споры долго не умолкали. Just reminding you that spory, that's plural of spor, and that's argument. And ожесточенные comes from ожесточенный, which is fierce, very energetic, involving lots of emotions. So I will just translate that as fierce. Долго не умолкали. Умолкать, умолкали, that's past of умолкать, and it means to become quiet. Но когда Верещагин показал работу в Петербурге, ожесточенные споры долго не умолкали. But when Верещагин showed the work in Petersburg, fierce arguments a long time did not quiet. Sorry for this wrong English, but that's how they say in Russian. Ее считали мощным упреком имперским устремлением России. И официальные власти заклеймили творчество Верещагина. I will read it again. Ее считали мощным упреком имперским устремлением России. И официальные власти заклеймили творчество Верещагина. Let's go over the vocabulary. First of all, please put those two dots above the second ye, because that should be ее. And the same with упреком. Упреком you also need to put two dots above ye. So, ее считали, that's an impersonal sentence, meaning they, like there is no they here, that's impersonal. They considered it, because ее relates to the picture, картина, or actually работа, yeah, that's feminine. So, ее, meaning with the work. Считали, they considered. Мощным упреком. Мощный means mighty, powerful. And упрек means reproach. Therefore, when they say ее считали мощным упреком, they considered it, meaning his work, they considered it a mighty reproach имперским устремлением России. A mighty reproach for the imperial, имперским means imperial, устремлением. Устремление means intention. Plural would be устремления. But when we talk about reproach, we say the reproach имперским устремлением России. So, the mighty reproach for the imperial intentions of Russia. И официальные власти заклеймили творчество. So, заклеймили, it comes from клеймо, and in this case it means a label. So, заклеймили, it means put a label, but actually put a negative label. So, because the connotation of this word, like заклеймить something, it means to put a negative label on something. So, официальные власти would be official authorities. Творчество means creation. So, и официальные власти заклеймили творчество Верещагина would be, and the official authorities put a negative label on the creation of, creation meaning art in this case, of Верещагин. So, look how it all works together. Ее считали мощным упреком имперским устремлением России. И официальные власти заклеймили творчество Верещагина.
they considered it a mighty reproach for the imperial intentions of Russia, and the official authorities put a negative label on the creation of Верещагин. Элита того времени полностью игнорировала его работы. Полностью means completely. So the elite of that time completely ignored his works. Художник тяжело это переживал. В состоянии нервного срыва сжег 3 других своих полотна из этой серии, которые также подвергались особо пылкой критике. So, let's go over the vocabulary. Художник тяжело это переживал. Переживал means suffered. Переживал, suffered. So, художник тяжело это переживал. It means the painter heavily that suffered. It means suffered that heavily, or was bearing that heavily. В состоянии нервного срыва. So, в состоянии means in the state of, because состояние means state. In the state of nervous breakdown. Please underline нервного срыва, nervous breakdown. Сжег, burned. 3 других своих полотна. So, you remember полотна means pictures. 3 other his pictures из этой серии, from that series, которые также подвергались. So, которые here, the rest of the sentence depicts those pictures. Которые means which, также also, подвергались were subject, or were subjected to. Were subjected to. Особо means especially. Пылкой means пылкая, ardent. Like, you know, very energetic, ardent. Критика, criticism. So please see how it all works together. Художник тяжело это переживал. So the painter suffered that heavily. В состоянии нервного срыва сжег 3 своих полотна. In the state of nervous breakdown, burned 3 other his pictures из этой серии, from that series, которые также подвергались особо пылкой критике, which also were subjected to especially ardent criticism. Okay, so now I'm going to read this whole part that we have learned today, and you will see that you understand it much, much better. It might not be perfect. You can re-listen to this lesson, and then it's going to be even better. So, look. Верещагин прославился как художник-баталист. Основная тема его работ – война. Однако на его картинах не увидишь ни масштабных сражений, ни триумфальных шествий, ни офицеров-победителей. Он изображал не парадную сторону гражданской войны в Туркестане, в основном ее последствия и весь ужас за кадром громких побед. И апофеоз войны был одним из таких полотен. На раме картины была резная надпись: «Посвящается всем великим завоевателям, прошедшим, настоящим и будущим». Художник задумал картину как кульминацию своей туркестанской серии. Но когда Верещагин показал работу в Петербурге, ожесточенные споры долго не умолкали. Ее считали мощным упреком имперским устремлениям России, и официальные власти заклеймили творчество Верещагина. Элита того времени полностью игнорировала его работы. Художник тяжело это переживал. В состоянии нервного срыва сжег 3 других своих полотна из этой серии, которые также подвергались особо пылкой критике. Okay, guys, so how do you feel? First of all, it's not an easy material, so well done for the effort you put into that. And we will see each other at the next lesson. Meanwhile, just keep smiling. If you haven't subscribed yet, please subscribe. And if you want to
work with me personally on your Russian, you're welcome to contact me below this video. You have your email, and I will respond as soon as I can. Thank you so much. Ciao, ciao.